Dans la silence glacial du Montana de 1873. En ombrise par la petite découverte dans la neige une femme apache morante. Cette rencontre va changer leurs destinies à jamais. Une histoire vraie de mort, de survie et de rédemption qui défie tous les préjugés. De l'APOQUE.CVUME les histoires authentiques, qui touchent l'âme. Cliquez sur j'aime maintenant et bonnes-vous pour découvrir chaque semaine. Des récits historiques bouleversants qui vous feront voir la humanité sous un nouveau jour. Cette histoire va-vous émouvoir profondément. Thomas McAllister se révèle avant l'aube dans sa cabane, isolée des montagnes rocheuses du Montana. À 45 ans CET, ancien sergent de l'armée américaine vit-il depuis de longues années, depuis qu'USA bien-aimé sera perdu la vie en donnant naissance à leur premier enfant de la tragédie la brise d'une manière. Bataille n'avait jamais réussi à faire sa routine quotidienne est devenue un rituel de survie platet que devait il se lève, nourrit ses quelques animaux coupe du bois, repère si quid doit lotta et retourner dans sa solitude. Les murs de sa cabane s'entonnent des photos de Sarah, de leur mariage ou de leurs rêves d'une famille nombreuse qui ne se réaliseront. Jamais Thomas était né en Irlande mais avait immigré jeune en Amérique avec sa famille. Il s'est engagé dans l'armée pour servir son nouveau pays et va rencontrer Sarah dans une petite ville du Kansas. Elle était institutrice douce et intelligente. Avec des blues comme le ciel d'et, leur amour avait immédiat et sa mort. Thomas avait quitté l'armée et s'était installé dans cette région reculée du Montana Territory, cherchant l'isolement pour penser ses blessures. Il évitait de contact avec les autres colons et encore plus avec les tribus indiennes de la région. La guerre Apache faisait rage, et les tensions étaient à leur comble entre les natifs et les nouveaux arrivants. Le hiver de 1873 s'y annonçait particulièrement rigoureux, les tempêtes de neige se succédant sans relâche, et Thomas passa des journées entières sans voyam qui vive. C'est exactement comme il a su. La solitude était devenue son refuge, sa prison volontaire où il cultivait sa dalle comme d'autres cultivant leurs jardins ce matin apportant quelque chose dans l'air semblait différent, une tension particulière, comme si la nature elle-même retenait son souffle avant une tempête encore plus violente que l'esprit d'entes. La tempête frappe et la Montana avec une violence inouïe les vents hurlant et traversent les vallées portant avec une neige si dense qu'elle transforme le paysage en un monde blanc et Thomas observed depuis sa fenêtre cette fureur de la nature, reconnaissant dans cette violence extérieure l'écho de sa propre tourmente intérieure. Vers le milieu de l'après-midi, il remarque que ses chevaux, semblant agits dans la curie. Malgré la tempête, il décide de sortir pour les communs et vérifier que tout va bien. Imitatif dans son épais manteau de laine, et son chapeau de fourrure, il lutte contre le vent glacial qui lui coupe le souffle. C'est un revenant de la curie, qu'il le voit, une forme sombre dans la neige, à une cinquantaine de mètres de sa cabane. Au début, il pense qu'il s'agit d'un animal blessé, Peter, un surfiguré par la tempête, mais en s'approchant, son corps serait presque débattu. C'est une femme aux longs cheveux noirs vêtue de vêtements traditionnels indiens, à demi enterrée dans la neige. Elle est inconsciente, sa peau apparaît une teinte bleue caractéristique de l'hypothermie sévère. Thomas hésit un instant, une indienne, probablement une Apache. Son instinct militaire lui dit de se méfier de la laser lore, et de rentrer chez lui, mais son humanité l'emporte. Il n'est pas par les mourir une femme dans la neige peuvent importe queer LSTU duro el vin et Thomas le soulève dans ses bras LST d'un maigre à la montée, it le porte rapidement vers sa cabane. Chaque pied dans la neige est un effort mais il persévère sachant que chaque seconde compte pour sauver cette vie, en la dépassant près de son foyer. Thomas réalise l'ampleur du défi qui la non seulement cette femme souffre d'hypothermie mais elle porte également
Day marks de violence. Ses poignets, sont entails calm ciel evit, tente de se libera de lines. Son visage, port de equimoses recentus, Thomas allum immediatement. Ungrand few et commence a retire delicatement les vêtements tremps daily. Son formation militaire Louis et opry les premiers, si corsi til, sate q, dans les cas, d'hypothermie severe. Il faut réchauffer le corps progressivement, pour éviter un choc cardiaque. Il l'enveloppe dans ses couvertures. Les plus chaudes et la place pres du feu frottant doucement ses membres pour stimuler la circulation. Essay respiration est faible et Thomas prepare une tisane chaude avec les herbes medicinales qu'il garde toujours en réserve. Espérant pouvoir Louis en faire boire quelques gorges si elle reprend conscience pendant des airs. Il veille sur elle alimentant le feu, verifiant essay respiration, surveillant les signes d'amélioration. C'est la première fois depuis la mort de Serakiel, se préoccupe autant du bien-être d'une autre personne. Cette responsabilité soudaine révèle en lui des émotions qu'il croyait mortes first minuet l'élevé enfin les son regard est empli d'étereur pur quand elle voit Thomas penche au-dessus d'elle. Elle tente de se redresser mais ses faiblesses la fate retombe. Elle prononce des mots dans ses langues natives. Des mots que Thomas n'y comprend pas mais dont le ton exprime clairement la peur et la méfiance. Thomas levi immédiatement les mains insignées de paix, reculant pour Louis montre qu'il n'y représentait pas une menace. Il dit doucement en anglais je ne vous ferai pas de mal, vous étiez mourante dans la neige, je vous ai sauvé, bien sûr. Elle ne comprend pas ces mots, mais Peter son tongue apaisant. Les premiers jours de cohabitation sont tendus et difficiles. Ayana c'est ainsi qu'elle finit par lui dire qu'elle s'appelle reste méfiante et craintive. Elle n'y quitte jamais de la porte de la cabane, tot comme si elle s'y attendait. Avoir surgir ses poursuivants et tout moment. Thomas, de son quitte, se demande dans quoi il s'est embarque en savant, cette femme aggressivante, par gestes et par mimics ils commençant à communiquer. Thomas découvre qu'elle parle quelques mots d'anglais probablement appris lors d'échanges comme ça entre ses tribus et les coplons de son quitte. Il se rappelle quelques mots de patch qu'il avait entendus pendant son service militaire. Ayana, Louis, explique, par fragments qu'elle s'appelle Ayana Winsong, qu'elle est la fille adoptive du chef Mangas de la tribu Apache. Elle est Maria de force et Hungaria. Brutal nom nolanish un homme violent qui la battait, et la violate régulièrement. La mariage avait été arrangé pour cela une alliance entre deux groupes de la tribu, mais nolanish s'est révélé être un monstre. Thomas comprend peve pel l'histoire tragique de cette femme. Elle Louis raconte, dans son anglais hésitant mélange de gestes expressifs, comment elle avait grandi libre dans ses tribus courant avec. Les chevaux apprenant la médecine tradition, elle auprès d'anciens son per adoptif mangas, et Louis avait dans une éducation inhabituelle pour une femme Apache. Louis apprenant même quelques rudiments d'anglais, mais quand les tensions avec les blancs s'étaient intensifiées. Mangas avait été contraint d'accepter l'alliance proposée par Nolish et son groupe de guerriers plus radicaux. Le prix de cette alliance était la main de Jana. Elle avait tenté de s'opposer au mariage, mais la pression politique était trop forte. Elle soya pres du feu. Thomas partage à son tour son histoire. Il lui parle de Sarah, de leur amour, de la tragédie qui la brise. Bien qu'Ayana n'y comprenne pas tous les mots, elle percoit parfaitement la douleur dans ses voix. Elle pose ses mains sur la sienne dans un geste de compassion universelle qui transcende les barrières linguistiques. Ces moments d'intimité émotionnelle créant entre en ligne. Ils découvrent que de les différences culturelles, ils partagent la même blessure, celle d'avoir perdu l'amour et l'espoir. Thomas commence en scène plus de mots anglais et Ayana tandis qu'elle lui apprend des termes Apache. Leurs conversations deviennent plus fluides, plus riches.
Les jeux passant et la tempête continue de faire rage, à l'extérieur les gardant prisonniers ensemble dans la cabane. Cette cohabitation forcée les amène à partager toutes les tâches quotidiennes ayant malgré ses faiblesses initiales, insiste pour aider Thomas. Elle cuisine des plats traditionnels Apache avec les ingrédients disponibles, transformant les repas simples de Thomas en véritables festins savoureux. Elle lui montre comment préparer des remèdes naturels avec les herbes qu'elle trouve dans ses réserves. Thomas est fasciné par ses connaissances en médecine traditionnelle. En retour, il lui enseigne des techniques de survie qu'il a apprises dans l'armée. Comment entretenir les armes, comment lire les signes météorologiques, les soirées devinant des moments privilégiés, aussi près du feu ils échangent des histoires de leurs cultures respectives. Ayana lui parle légendes de son pupille, des esprits de la nature, de la sagas des anciens. Thomas lui raconte l'Irlande de son enfance, les traditions celtiques, la musique et les danses de son pays natal. Peu. Thomas redécouvre le plaisir de la compagnie humaine. Le raya des gens remplit sa cabane d'un jour qu'il n'avait plus connu depuis la mort de Sarah. Il réalise qu'il attend avec impatience chaque nouveau jour, curieux de découvrir Quayana va Louis apprendre quelle nouvelle facette de sa personnalité va se révéler. Ayana de son quitte retrouve confiance en elle. Dans cette cabane isolée loin de la violence de Nolnish et des pressions de sa tribu, elle peut redeviner la femme libre et forte qu'elle était. Avant son mariage forcé, Thomas la traite avec un respect et un généreux qu'elle avait presque oubliés possibles de la part d'un homme, mais cette fragile ni pas dura et tanomen. Un matin, Thomas aperçoit des traces dans la neige, author de sa période. Des traces de chevaux plusieurs cavaliers, sans ses glaces condil. Réalise que les poursuivants des gens ont pété retrouve SAPISTE. La même jour vers midi. Des coups violents résonnant à sa porte. Thomas fait rapidement signer à Ayana de ses caca dans la cave qu'il a aménagé sous sa cabane. Il ouvre la porte pour découvrir le lieutenant Harrison de l'armée américaine accompagné des 3 soldats. Leurs uniformes sont couverts de neige et leurs visages trahissant l'épuisement d'une longue chevauchée. McAllister dit Harrison, en touchant le bord de son chapeau, nous recherchons une femme Apache qui s'est échappée de sa noces pensant qu'elle pourrait être passée dans cette région. Vous n'auriez pas eu quelque chose d'enhardeur. Thomas garde son visage impassible mettant à profit son expérience militaire pour dissimuler ses émotions. Non, lieutenant avec ses tempêtes je n'ai rien vu d'autre que la neige. Pourquoi cette femme est-elle si importante? Harrison explique qu'Ayana est la fille du chef. Mangas et que sa faute a créé des tensions majeures au sein de la tribu Apache. Son mari Nolnish menace de déclencher une guerre si elle n'est pas retrouvée et l'armée espère l'utiliser comme monnaie d'échange pour maintenir la paix fragile. Dans la région, appears la départ des soldats. Thomas pense avoir un cap au danger, mais l'après-midi apporte des nouveaux visiteurs. Cette fois, ce sont des guerriers Apaches, means par Nolnish lui-même. L'homme est imposant avec des cicatrices de bataille sur le visage et des yeux implices de rage-froid. Dans son angle approximatif, Nolnish exige de savoir si Thomas a vu sa femme. Il décrète Ayana avec une précision qui glace la sangue. Thomas mentionne les marques qu'il lui a lui-même infligés comme des signes d'identification. Thomas comprend alors l'étendue de la violence qu'Ayana a subie. Encore une fois, Thomas n'y avoir vu quoi que ce soit, mais Nolnish n'est pas dupe. Il fuit la cabane avec ses armes, renversant les meubles, inspectant chaque recoin, heureusement la cache dans la cave restant couverte, avant de partir. Nolnish menace Thomas, si sa femme est retrouvée chez lui, il reviendra, avec plus d'hommes et cette fois pour tuer, une fois seuls. Ayana sort de sa cachette,
tremblante de terra, la hontandula voix, de nolish et thella, a revile tos, ses traumatisms, Thomas la prodans, ses bros por la reconforta, et sest ace moment, kiel relacentos les duculars sentiments ontevolu o della simple compassion, set, nui la pres, du fu qui crepid dusmung ilse regardant vraiment pour la première fois, nan plus cum un homme blanc et una femme apache, nan plus cum un sauveur et una fugitive, mais cum du haters humains qui en trouve du reconfort l'undans lota, Thomas pra delicatement le visage d'Iona entre ses mains et Louise, dit dans son apache hesitant kiel lame, elle répond en anglais avec un accent qui rend ses mots encore plus beaux moi Aussie, Thomas, G-time Aussie, leurs levers se rencontrant, dans un baiser, tendre et désespère à la fois, ils saventos, les du que amour est impossible au you du monde, mais dans cette cabane, isley intuas par la tempête, ils crent leur propre univers aux sels content, leurs sentiments, mais Iana doit Louis révéler un secret, qui conquoit davantage leur situation, LSD instant de knowledge resulted des vials, repeats qu'elle subis, pendant son marriage force. Cette grosses est l'une des raisons pour lesquelles elle est tentée de fuir, ni supportant pa l'idée de donner naissance l'enfant de son bourreau, Thomas l'écoute sans le juga. Puis, Louis pra les mains, et Louis dit, avec un fermi tequini, souffre aucune contestation, cet enfant, sera nota enfta g, l'oliveri comme si, et timin, nous parterons d'ici, nous ions en oregano person, ni, nous canet, nous recommencerons une nouvelle vie. Ayana plaire bouleversée par temps de générosité et d'amour inconditional pour la première fois depuis des mois ellos espèrent en l'avenir. Ils passant la nuit à faire des plans, imaginant leur nouvelle vie loin des préjugés et de la violence, mais leur destin en décide autrement. Au petit matin, ils sont réveillés par la brute des nombreux chevaux entourant la cabane. Thomas regarde par la fenêtre et, son coucher ser nolnish est revenu avec une dizaine de guerriers et il y aussi des soldats américains means par Harrison. Les deux groupes semblant avoir temperament unis leurs forces pour Ayana cette fois, il n'y a nulle part où c'est que car la cabane est complètement encerclée. Thomas prend son fusil et vérifie ses munitions. Il est prêt à se battre pour protéger la femme qu'il aime, même si les chances de victoire sont nulles. Nolnish crie depuis l'oxygène qu'Ayana sort immédiatement. Il promet de laser Thomas envahit Cooper, mais menace de la torture lentement si continue à résister. Harrison de son quitte, rappel et Thomas ses devoirs de citoyen américain et la somme de livrer le fugitive Ayana avec un courage qui force l'admiration de Thomas, décide de sortir pour éviter qu'il soit blessé cause d'elle. Mais Thomas Ellen empatch nous sortirons ensemble de ITLC nous devons Maria nous marans ensemble. Ils ouvrant la porte de la cabane main dans la main. La vue déjà ne revile la fureur de nul niche qui se jetser elle pour la frappe, mais Thomas interpose, recevant le coup, asa, plays. Cette intervention déclenche une bagarre générale. Thomas, malgré son courage, ni pas lutter contre tempestadversaire. Il est rapidement maîtrisé par les guerriers tandis qu'Ayana crie son nam nolnish leave son tomahawk pour le battre mais soudain une voix poussante retentit dans le clairier. Aratus c'est le chef Mangas qui arrive avec ses propres guerriers. As le ville om descend des cheval avec la dignité d'un chef qui a vécu de nombreuses batailles. Son regard se pose tours à tours nolnish Ayana et Thomas. Manga s'approche de sa fille adoptive et Louis parlen Apache. Louis explique tout, la violence de nolnish, sa foot, l'amour qu'elle trouve. Avec Thomas, la vue. Chef écoute attentivement son visage ni trahissant aucune émotion, puis il se tourne vers nolnish et Louis lance un défi. Selon les traditions apaches de nolnish vut, recupera Ayana il doit d'abord battre Thomas en combat singulier. Si Thomas gagne Ayana sera libre de choisir son destin.
Nulnish, sur de essa victoire face et un fermi blanc, except immediatement, le combat qui s'ensuit est brutal et sans merci. Nulnish est un guerrier mais, Thomas a l'avantage, d'sa formation militaire, et surtout, il se bat pour l'amour. Chaque coup qu'il porte est guide par sa détermination à sauver Ayana, et leur avenir ensemble. Après de longues minutes d'un affrontement à Cannes, Thomas parvient finalement à terrasser, selon les lois Apaches, Ayana est libre, mangas, respectant ses paroles, déclare qu'elle peut partir avec Thomas si tel est son sujet. 6 mois plus tard, dans une petite ferme verdoyante de l'Oregon, Thomas Burse, tendrement un petit aux chevaux noirs et aux mobes Ayana rayonnante de bonheur, prépare le repas en fredonnant. Une beresses Apache, l'enfant de Nulnish, est devenu leur fils et tous les deux, élevé dans l'amour et loin de la violence. Thomas a appris à parler couramment l'Apache et Ayana maîtrise maintenant parfaitement l'anglais. Ils sont ouverts leur ferme aux voyageurs de toutes origines, créant un havre de paix où les différences culturelles sont célébrées plutôt qu'outrance. Les voisins de bord méfiance envers ce couple mixte, ont fini par les accepter et même les respecter. L'histoire de leur amour s'est répandue dans toute la région, devenant une légende locale qui inspire espoir et tolérance. Parfois la Sawyer Thomas regarde les photos de Sarah qu'il a gardées, et lui parle silencieusement. Il lui dit qu'il n'a pas oublié leur amour, mais qu'il a appris que le corps humain est assez grand pour aimer plusieurs fois dans une vie. Sarah Lewis a appris à aimer et cet enseignement Lewis a permis de sauver Ayana et de se sauver. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable not souvent dans les moments les plus sombres, defiant tous les obstacles socio et culturels. Elle nous enseigne que la compassion peut transcender les préjugés, que la guérison peut venir de l'apathie et autrui, et que l'amour authentique ni connaît, ni couleurs de peur. Dans un monde souvent divisé par la peur et l'incompréhension, Thomas et Ayana nous montrant qu'il est possible de construire des ponts entre les cultures différentes. Leur histoire prouve que la humanité commune qui nous unit est plus forte que les différences qui nous séparent. Si cette histoire vous est touchée, partagez-la avec vos proches et dites-nous en commentaire qui vous que l'amour peut vraiment te. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires variées qui changeront votre vision de l'humanité. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure historique extraordinaire qui vous rappellera le but et la force de l'esprit humain.